Si BG, si... Ah ouais, c'est tout noir ton machin. C'est dégueulasse, c'est quand c'est cramé comme ça. Tabil-tabil tong Francis. Ouais, il y a pas de word. Oh, pardon. Ah, sorry. Ay, uy. Sorry. Sorry, Frankie, I-video mo yung mga mukha. Isa-isa. Okay. Isa-isa. Yung mga mukha. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Masarap. Hein? Masarap. N'importe quoi. Quoi tu vas faire? Walang lasa. Latsa kahoy. Latsa kahoy. Ano? Walang lasa. Walang lasa. Ça chauffe en plus. Elle. Morning po. Pati po kami may egg. Bumili po ako ng puto. At dinuguan sa Goldilocks. Naka-plastic lang na ganyan. Po kami sa SM. Osh not feeling well. Na-stretch po siya nung nawala yung salamin niya na po. Kasi bulag na si Osh. I mean, 200 niya yung grade niya. So, pag wala siyang salamin, medyo medyo malabo po yung mata. Naranasan ko po yun kasi genetic po yung diba, yung once na may isang parent na malabo yung mata or something, 1 or 2 of your anak is ganun din. Mamamana nila yun eh. So, si Osh namana niya. Si Sam hindi masyado kasi Sam, nag-wear din siya ng eyeglass but not as same as Osh. Kasi si Osh po ay talagang mahilig magbasa din. Tapos si Frank, merong sasabihin na sana yun. Pinagdamit ko lang eh. Very happy daw siya eh. Meron na naman siyang na anong ko ano. Sabihin daw si Frank. Okay, sure. So, because I want to learn Tagalog, I put a new app. New app, I'm okay. going to show you. It's this one. What's the new app? It's Tobo Filipino. What? Tobo Filipino. Tobo, T-O-B-O, Filipino. Ah, Okay. It's nice. First, because it's free. It's free? Yeah, nice, free. You need to learn some words, and when you finish to learn a few amount of words, you get a new level. Each time like this, level. So you can Next learn. level. Pag So you learn, and after you practice. For example, I go there. I practiced some words, 50 words yesterday. Last night I learned 50 words. Bon, but sometimes maybe I forget some. So, Bakalate lang. so daw. practice. It's in French, sorry. Yeah. Yeah? Okay. Fair. My God, I forgot this one already. Okay. Fair. Maybe it's Gawin, maybe. Gawain. Oui, Gawin. Gawin. For fair. Yeah, After because yung this fair one, niya, it's a sometimes- French po yun Sometimes they ask you to write the right translation, or sometimes they give you just to say which translation is the right one. For example, this one they tell me Silid. I have to find Silid. Silid, I know it's a room. Silid. Silid, Silid. for example, chambre pièce, room. Yeah. You want to go to the Like Silid with me? Sauvage in French is wild. Okay, but wild. in Tagalog is oh my God, I forget this one. Wild. I forget my lap. Huh? My lap. Mailap. My lap. Wild. Wild. My lap. Mailap. Mailap. Yeah. Mailap. My lap. Mailap. 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 You have to pronounce it. The I. Yeah. Mailap. Yeah. For example, this one. Word by word. Baguin. I know this one. It's a change. Yeah. Change. Baguhin. Because You in can- Philippines, like you sing. Baguhin. Wait. Tell me if it's right. Wait. Baguhin. Baguhin. I'm not a singer. Huh? Change. Tinuturuan ka na eh. Port, I think it's something like pintuan, no? Oh, magaling din ah. Pintuan, no? So that's Yeah, pintuan. Mm, Or this one. pinto. Mm.
Momo is like moment. Moment. Moment, this one is difficult, this one. Ano ba yung moment sa Tagalog? Alam mo? Moment, I forget this one. Ah oui, sandali. 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 No, sandali. A moment. Sandali. Can I have a sandali with you? This one I like page, first page. Page. Pahihan. Pahina. Pahina. Paina. Payan. What's it now? So now this one, V, it's life. A life, it's buhay. Buhay. Mabuhay, Philippines. It's very good one, this one, no? Yeah. So, recommend it to... I recommend it because it's very nice to see. You have some good translation. You can hear, you can write. It's like a game. yeah. So That's, you learn by playing. okay, And good. like this, I can talk with my family. Kasi, nagtampo siya nung nag-usap-usap tayo, di ba? Mata. Nung gabi. Kasi hindi natin na-translate. Minsan kasi na ano ka na. Because I have to be Yeah, I honest. know. Because sometimes it's difficult when you are with your family and you can't understand what they say. Because Kasi, no, because I say because sometimes I don't want to do like to learn Tagalog because sometimes it's difficult when you are inside your Yeah. family. It's a nice evening. Everyone is talking. oo, kasi di ba, yun na nangyari. You don't understand When we anything. talk about Taiwan, the So things it's that like happen. it's like a little boring, frustrating, or something Yeah. like this. So Yeah. it's nice when you can communicate and you can enjoy. You say, that night, that night, It's my fault. you know, Samuel go to me, No, it's my fault. Samuel go to me and said to I know, me, I know, yeah, I know. Mom, you have to be careful because Dad is like a little bit, you know, sad because you don't No, because translate. it's- Yeah, no, I know. That's the confidence. It's But true. Samuel And then he go upstairs with you now. Yeah, Upstairs. The result is very nice because Yeah, it's nice. you can play. Yeah. You learn and play at the same time, so it's nice. You can do every morning, every night, and you see your brain. Even if my brain is 50 years. Dahil darating si Kabo na mamayang gabi. So, ang gagawin po namin, kalahati po nito sabaw at kalahati ay gagawin ko ng kaldereta. Kasi, syempre, madami po kasi siya. Parang almost 2 kilos to, no, Kinkinaw? 900 yung binayaran natin. Kasi parang, ano na ngayon yung kilo is, ibig sabihin, when you go to palengke, kung gusto niyo pong medyo hindi kayo mataga, don't bring your husband na foreigner kasi medyo, hindi naman, I mean, kasi minsan syempre nakita nila foreigner, which is true naman talaga, isipin nila maraming pera, di ba po? Pero it's not that. But hindi naman para makita mo doon sa kabila, ano lang, 400, tapos sa'yo 480. Ang laki naman ang taga, di ba po? Pag Pilipina ka, parang yung, ay, hindi ko na to babalikan, parang gano'n na. But anyway, good meat naman po kasi siya. Parang hindi siya frozen, kasi titingnan din niya yun, mura nga doon, parang na-froze naman, parang natira nung kabilang araw o kabilang week na po kasi sa amin it's only parang Saturday yan lang binebenta. So titingnan nyo naman yung quality ng meat kahit medyo mahal. Ganun din sa France, yung quality talaga yung binabayaran nyo. So it means na pag mas siyempre mas kinatay ng same day, siguro ganun talaga mas mahal po. So pero wala ka talagang fixed price. But since we just come here in Philippines, we really don't know. Kasi nung pumunta kami sa Bagak, the price, yung baboy there is a little less expensive na po. Kasi siguro hindi sila natamaan ng sakit ng baboy dito. So, that's why. Yan, so papakulaan ko muna yung mga hindi pa po, I do some cooking po kasi sa France din. So ang ginagawa ko po, inuuna pakulaan ko po yan para mawala yung sebo. Then after we do talagang yung real na na cooking na po. Kasi masebo po kasi. Tatanggalin lang po natin yung langsa. Then after we put the spice para tuloy-tuloy na po yun. Yummy talaga yung papaya ni Kaparmer, Harap. Yung nahinog na po siya. Ayan po yung mga namin nun, yung namin. It's many vitamin C, no? Yeah. Because because it's it's orange. It's not C? Orange?
beta carotene. No. But you have two. You have always. You have two, but you have A also. A, C. Harap. Vitamin C, E, A. And lots of papain. You have beta carotene. Papaya is very good. We miss that because we cannot grow that in France. Ah, yeah. For the dengue, no? Dengue Yeah. can kill Oh, yeah? Yeah, lung cancer. If you drink this, it's very good. And then I learned too, yung ano niya, yung parang pinaka dugo nung papaya. Yeah. It's good for cleaning. Nakaka-whitening siya. Yeah. Papain. That's the papain. Yeah. Mm-mm. Yeah, look. I do like this? Sige, parang gawin mo. Dali. Gayahin mo lang si Kinky. I don't need a wonderful skin. Don't say that. Oh, sorry. I'm sorry. No, you have a wonderful skin. How is That's it? a lie. No, it's not a lie. It's a lie. No, it's a lie. There's mom here. Look, Luzon, Look, Mindanao. man, it's okay. Oh, we don't care. Kita, ang dami pong sebo. Yan nga yung rest ng sebo na po. So, yan. Yung unang kulo, ugasan nyo lang po ito, no? Para po yung, ano nyo, clear na siya. Oh, tsaka hindi ganun kalansa. Hindi naman po mawawala yung, ano yan, yung taste. Oo. Nakita ko lang yan sa, nagaya ko lang din dyan. Alam mo po kasi, syempre, yung, totoo naman yung mga nag-a-advise sa'yo, you have to listen to them na po. Kasi you can take some advices. Parang gano'n. Ako ganun ako. Open ako sa mga, ano, kahit minsan, akala mo nababash ka. But people just want you to improve na po. Yan. So, anuhin natin yan. Papakuluan natin siya ulit. Yan. My money. Eh ben, I didn't find anything. Even one coin, nothing. Si Kuya kasi, Every book you do like this? Every book. I check all the books. Imagine one shelf like this with many, maybe 200 books. I don't find anything. Maybe there's but with, there's a money. I have to check, huh? Because the word like this, no, the word like this. kala niya. Frank's talking about when we buy the house. Kasi parang baka may hidden ano, di ba? Hindi mo alam eh, yung mga There's a hidden. You know the cellar. Yeah, But it's very difficult to go, so I said maybe the old lady they can go. It's not possible, so I didn't check. Everybody, I can't go. I didn't check the lady. It's not a superwoman. She can go. We check everything. Yeah. Do You we too, have huh? a You small too, huh? basement or something? No basement. Maybe once we have to find something. Yeah. It's why I dig the border. We properly treat. Why we properly treat? Because when you dig something, Yeah. maybe some Something metallic, hollow. maybe some metallic one. I need to find some boxes. treasure hunting ka. Ha? Maybe the difference on that. You check. Oh, empty. Oh. We just find some plates, some forks. But you find some money, right? Where? Tuturuan niya si Osh magtagalog. Je sais pas, Pangaraout. En chinois, on a ça aussi. Homme. Alors, homme c'est la laki. Et le garçon c'est c'est ça. Non, la laki, tu vas l'écrire. La qui. Alors, tu vois, batang la laki, le garçon. Maison. Bahai. Et la vie, c'est Buhai. Buhai, Bahai. C'est ça qu'il dit? Yaya. T'as H, Ay. il y a le H. Buhai, Bahai. Buhay. Mabuhay, Philippines. Tu vois? Ang magandang bahay ni Lola. Yeah. Elle est super cette application. Comment ça se trouve? Je sais pas si la How is your eyeglasses, us? Hindi naman po siya ang pinanish namin. Nanako ko lang sa ena na grounded siya. Ay.
Le dos, likod. Ah, likod. Donc, il est... Back is likod. Likod. Remets son, hein. Et comment tu dis? Alors, le dos, c'est likod, et comment tu dis l'eau? Too big. Too big. Alors, mag, ici, pensez. Pensez. Ah. Ah, mag pupunta. Ah, gan. Aller. Oh, il y a mag. Nagpupunta? Mag pupunta, c'est-à-dire aller. No. Magpupunta. Pwede ba yun? Pupunta. Et c'est Magpupunta. le seul- Magpupunta. Non, c'est Kami. mag, punta. Magpunta. Ah, mag punta. Because difficult. Maybe may forget na. Après, tu as- Mag punta. It's the same. Is the Après, same. regarde, tu as mag, ici, Da- c'est penser. Et malinawa, c'est croire. Ha? What? Mag, ici, think. Yeah. Malinawa, believe. Ha? Croire. Malinawa? Malinawa. Maunawa? Maliwanag. Maliwanag o maunawa? Malinawa, maliwana. Maniwala. 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 Maniwala is to believe. Maniwala. Maliwana ou maniwala? No, maniwala. Ah, maniwala. Yeah, Manilawa. The Maniwala. trick in Tagalog Sorry, is that sorry. you Maniwala. pronounce Maniwala. Yeah, you have to pronounce it slowly. It's like you're singing. Mani Eh, Mag. Nai nai. nanay. La mère. Nanay. Chinese nana is like grandma. Ah, Nana nanay. is grandma in Chinese. Nanay. Nay, nay. Nana. Ça, So c'est it's facile. tricky for C'est me. comme en espagnol. Le monde, Moi, je suis en chinois. mundo. Mundo. What's the monde in Chinois? 世界. Oh, Xie c'est bien, qie. c'est joli, attends. 世界. C'est vrai, c'est beau, hein. It's more difficult in Chinese. Lumière, j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. Et là, oh, Ilao. lumière, light. Nanay is the ilaw of the bahay. In Chinese, ilaw what? I don't know. Lumière. Lumiere? It's like, No, I didn't learn how to say lumière. Not yet. Not bright. yet. Bright. Not yet. Huwag ka, nagagastos tayo doon. Di mo ba laman liwanag? Buang ka, ging. Ça, Gabi. ça, tu connais. Est-ce que ça fait partie de quelle catégorie? Alors, Umaga, c'est le matin, Gabi, c'est L'après. la nuit. La nuit. Ah oui, Ala au jour. You can be hungry. Alors, celui-là, il est compliqué, tu vois. Putain, celui-là, celui-là, No c'est bad difficile, balls tu sais. in France, Frankie. Non, celui-là, c'est difficile, tu sais. C'est Mang, Ai, Langang. About to do Huh? something. Nangailangan. Mga ilangan. Mga ilangan. Ai, Langang. Mga Regarde, écoute, mga écoute. ilangan. Écoute, écoute, écoute. Écoute. Mga ilangan. C'est une... Attends, Mga écoute. ilangan Écoute, yun. right, hein. M-A-N-G-A-N. I-Lang-gan. Mga ilangan. Mga ilangan. Mga Ilangan. ilangan. Mang. Mga Manga. ilangan. Lang. Ah, parce qu'ils pensent que elle... Maingalang. You have to pronounce slowly. Non, mais c'est By langan. C'est langan. mga ilangan. Mga ilangan. Non, mais... Bye-bye. The white. Mang, ok. Ai, ok. Langan. Mga ilang. But us, we're the expert because we're Ah, Filipino. okay, So okay, that's okay, why. okay, okay, okay. This one, continue. Ako daw yung expert, pero yung pakalong-palong di ko alam. Joke. Ah. Paa. Attends. Ah, non, c'est ça. Ah, c'est... Bitis yan eh. Ah, c'est... Ok, don't cry, hein. Don't cry, hein. Magmaal asawa. Magmahal asawa? Mag-awal. Ha? Magmaal. Aimer. Oh. Mag-amal. Mag- Asawa. magmahal Magmaal. ng asawa. Ng asawa. What's the difference between this and mahal kita? Mahal kita is like when you say, It's more- I love you. Mahal kita. I love you. And the one is Mag-maal. this one? Attends, c'est comme ça. C'est mag-maal. Ng Kung pang tinanong ng mga to, limot ka na yung... Ah non, tu vas dire. Tu vas dire mag-maal ako ng asawa. Mhm. C'est ça, non? C'est bien si tu dis ça ou pas? Hindi. If it's the right sentence. Magmaal ako ng asawa. No. I don't think C'est ok ou so. not?
I love my Magmahal. I love my spouse. You have You can understand, but it's not I the think right it's sentence. not the right, you have to say magmahal ng asawa. yeah. Not Yeah. ako. No, Why? because it's not the right sentence. If Okay. Magmahal. I want to, Love my I wife. want to love my wife, or I love my wife. Is that what you want to say? Yeah, I love my wife. I love my wife. Mahal ko ang asawa ko. Mahal? Mahal ko. Magmahal ko? Mahal mo siya. Love my mahal ko. Ano? Mahal ko? Attends, wait. Uy, mahal yan ah. And the consonants are Magkano ang per hour niyan? consonants. Yeah? Ay, magkano ang per hour niyan? Mura lang yan, di ba? Joke. It's Tinuturoan ni King. I get it. This is the vowel line. Ba, ka, da. Abacada. When you say B and A, it's like ba, Ah, okay. da, Okay. I. Da. ka, ka, I. la, Da. ma, Why you look at F? na. No, you don't have F. You don't have F. Huh? No. It's pa. It's P-A-A. Yeah. Papa. No, we don't have F. Okay. The Filipino or the word Filipino? Is it F Filipino? Ah. No, because it's already, Eh. it's like, Explain mo nga. Oh. Oh. No, Filipino. It's Yeah. an English word. Yeah. The Filipino, Yeah. With we F. are Filipino. Yeah. What's the English word? But in Yeah, Tagalog, English word. In But in Tagalog? Tagalog, Filipino. Filipino. Yeah. Yeah. Nakalimutan ko. Abacada. Ang galing-galing to si Ga- Baduday. Ah. Mama. na, Na. nga. We have the nga. Nga. We always have this How do you pronounce Yeah. it? Nga, ma. Mga. nga. Nga ka talagay. Nga is like you open yung nga. It's not difficult. No, it's no. No, it's difficult. Nga. Matutunan mo din yan. Nga. 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 It's not I did maybe 1 year. It's the N word and the G. That's me. Show the video of your face. No. Huh? No. Your face it's Loko-loko. No, Loko-loko. it's muka. Mukha. Ah, magaling na talaga to. Mamaya meron kang bonus. Mamayang gabi, may You bonus know. ka. Bonus in the Joke. Uy, mabas kita. married people. What do you say? You Wag mo nang isipin yan, What did you do. say? Norya. But study. Study. B, like ba. Alors, A, Ba, May na- Ka, Da, I, Ga, Ha, La, Ga. Nga. True. Nga. Abakada nga. U. Kalimutan ko na yun. O, Pa. Ba, Ra. Ha, Ra. Sa. Sa. It's okay, Spanish. Ipapronounce mo nga Sa. lahat. Ra. Ra. Like rat. Ra. Yeah, you have. Ra. Uy, ala ra. Anyway, abakada bahala nga nga. U para sa. Sa. Ta. Ta. U. U. Wa. Wa. Ya. Ya. That's it. We don't have Z. Okay, no F, no Z. Yeah. Okay, I try. Okay. A, I, O, No, U. I. I? Yeah, I. I, this one. A. A, E, I, O, U. U. Oh, A, E, I, O, U. Yeah. A, Ba, Ka, Da, E, A. Ga, Ha, La, Ma, Na, di ba ikaw Ga. teacher ka ni ano O, nung dati? Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Slow, Frank, because you're very fast. Yeah. So, do. Ah. So, because I love do. Aso, dog. I know this one. Asong pangit. Aso. Okay. When you combine the letters, it's like you. Okay, got it. Cage. Uy, sana, huwag mo naman sayangin. No, it's not sayang. You're serious. When you combine the Don't be too vowels clear. and the consonants, it's like this. A, E, O, U. It's like ba. Ouais.
Be. Bi. Bo. Boo. Boo. You know, like this. Yeah. You know already. Yeah. Like. This one. Ko. Alam niya na yung king. Ki. Ko. Ku. Ku. It's like. This one, no? It's the same. Okay. So Ko. Nangeni, ngomu. This one nangeni, ngomu. It's like. Yeah, it's the same thing. You just have to change. Same. Okay. So, if you say, pusa. And the Right. this one. This one and this one. Pusa. No, Cat. this one, no. Cat. No, this one, Ba, no. yun ay No, Miming. pusa, Mingming. Basa. Di You ba? read. You read. Pusa. Yeah, see? Your Ah, so. Yeah, now you begin to have a good Pusa. pronunciation because of this. Dalawang bonus na yan. Asawa. Yeah, asawa. What do you want? Gue jaga kerja di tempat dia. Concentrate, Frankie. Concentrate. Okay. Say this one. What's this? La mesa. What is the mesa? Ah, mesa pour table. Table. Et la mesa, c'est quoi? It's like table too. La Ouais. mesa is like. Ben alors, La what's the mesa is difference? What's the like- difference? It's like a big table. Or So this one is La mesa. La mesa. Yeah, la mesa. Mesa, c'est small one. I don't know. Pwede. It's Pwede. like as. Basta kung gusto mo, pesa na. Yeah, but if you want, because you know, Filipino love to shorten words. Yeah. It's like Tim is Timmy. We call her Tim. You know. Yeah. No, Jimmy, Miming. sometimes Jean. Ipit, No, Ming. some people. But sometimes the long Mimi. Like me, Timmy, what you want to call me? It's not Frank, it's hey! No. Never call you like that. I call you Don't do it Pap. like eyes. It's your mom, right? Wait, like this. So this is the original word, la mesa. La mesa. Because Filipino love to shorten You have to things. pronounce very syllable. Yeah, I told you. They are very. La La mesa. mesa is la mesa. Yeah. And eventually, when you speak Okay. yeah, you begin to speak. Sing. Yeah, you begin to speak more. Because Filipino, they you hear, yeah. At first, you have to pronounce every every syllable. syllable. Yeah, la mesa. Ano ba man? Table. Magluluto na ako But ah. if you see mesa, sometimes Filipinos shorten it. Okay. Sige po kami ni Kuya. Kasi po, may papaayos po kami yung ano po ni Osh, yung MacBook niya. Bago po umalis ng papunta ng China, na-stress yun, nahulog niya po. Kaya, the same day ng flight niya, ano niya po yun, nabagsak niya siguro nung gabi. Kasi minsan, bago siya matulog, may tinitingnan-tingnan pa siya. Siguro na nahulog sa bed niya doon sa bahay namin. So, nabasag po yung LCD noon. So, it's a 2022 model ng MacBook no po. So, it's original. So, they asked us like about 15,000. So, nag-ask kami ng last price. So, halaga po 43,500. Kasi na-equire din po kami sa SM. Ganyan din po. Mga pricing nila. But this one po, itong pinapayusan ni Kuya, proven na po namin sila kasi nakapagpaayos na po kami sa kanila ng iPad. Tsaka ng mga ng iPhone, si Kuya nakapagpaayos na rin. Yung iPad pong inayos niya, I think it's already 4 years ago or 3 years ago, more or less na po. Gumagana pa. So, we know how good it is. Sana ganun din yung sa MacBook na po kasi ginagamit na Osh yung free na PC niya nung nasa college na siya, nasa ano po siya, parang high school. Free lang po yun. Lubak-lubak dito. Kaya pala ito talagang aayusin ha. Ayan, puntahan po natin. Dito tayo dadaan. Bundok yan ha. Bundok. Talaga si Bubble Tea ha. Bubble Tea. Iniwasan namin yung traffic no? Sa main road ng Abad Santos. So sa Abad Santos din po kasi yung road ng dun sa kabila. Medyo like dito pagka yan
tricycle po talaga ginagamit dito sa Pinas na po. So, it's all tricycle. Mga sundo kasi pag sasakyan, di mo talaga masusundo. Sa tricycle, kahit pa ikot-ikot, you can do na po. So, si ka-farmer nga po tatlo yata ang tricycle niya. May isa siyang kolong-kolong. May tricycle siya ng pagsundo kay Chichi, po. So, talagang kailangan tricycle. Kaya kami maaga pong namamalengke pagkas dala namin ipak yung sasakyan kasi nagpapark po kami sa tabi ng Jollibee Once na may nakapark na doon, mahirap maganap ng parking ng car. Unless yung tricycle, babalibag mo lang yan dyan sa tabi. I mean, you can do so na po. So, ayan. Po yung sinashare ko lang po yung matagal na hindi nakakapunta na po. Hindi po kami ng mangga. Yung mangga po, 180 ang kilo. Yung saging, hindi ko alam. Hindi ko na tinanong. Dumating na. Oh, kiss na! Tangkad ni Kuya, ha? Oy, kinis mo si si Manaybing. Ayan, dumating na si Kabono. Kabonos. Ay, walis. May dalang walis. Pasalubong. Ayun, yung pasalubong. Ano din sila mami, ah. Ano din eh. Dala din bahay na. Kami ganun din eh. Hirap na. Pag ganyan Dala lahat eh. parang bitbitin. Dora the Explorer. Bigay mo na yan kay Labs. Si Dora. Madadagdagan yan. BG, it's pangit? What's going on? Dora. Yung maiit ang mga baby ko. Laki na yun. Ang laki nga. Ang laki. Ang laki mo. You wanna haircut? Haircut. You wanna haircut? Hindi na Hindi na nagawa. You have to give your gift, Oceana. Masip ba yan? Masip. Ako na nagka-camera tuloy ngayon, ha? Doon, hinintay na tayo. Meron tagi-isa. Papack up na tayo. Dadaan kami. Sabi ko, mamaya. Magpapack up muna tayo. Nat! Siya, Hazel. Oh my God! Natatakot si Hazel. Ang tangkad na ni Kuya, no? Parang si Anya, na? Sobrang tangkad, ha? Ito ba? May sama pakiramdam. Parang mas matangkad si... Ganyan video. It's very tall, ah. My God! Yeah. No kiss. Look at Bijou, who's very tall now. Yeah, he's tall. Look. Bijou is taller, I think. Yeah, the same. Yes, the same. The same. But Kuya is only 14? Ilang taon ba si Kuya? 9 years old. Loko. 9 years old daw. This one's my guapo. Oh, BGOC, ah. Pwede. Ganda ni BG, ah. Ganda ni ate, ah. Sikat-sikahan dito. Usapang aso ba? Usapang pets? Yeah, pure Shih Tzu. Kaya lang sila, maliit kasi yung ano, hindi
Lola. You're happy, Lola? Andito na si Labs. Your favorite son. Dahan-dahan, ha? Oh, dahan-dahan. Dahan-dahan. Si Lola, nagpaganda. Nandito si Labs. Okay na? Yan. Magdi-dinner na naman kami dito kay paring NO, ha? Paring NO. Sabi ni Lola. Mansyon talaga, ha? Yan, si paring NO. Nag-usap sila magkapatid, oh. Si ano yun? Faut ton gueule pas tout comme ça, c'est... Ah, ok. Papa, j'en ai marre déjà. Tout. Hello! Pinky! Cooking si Papa Yam, oh! Ano yan, Papa Yam? Ah, ganyan lang style mo. Matutunan niya yan. Si Pinky, ayan. Pansit lang yan. Pero siya po. You know, la soup like I do, but you know, in different places here in Philippines, we cook differently. So Papa Yam do like this. So you have to learn, ha? Piprituin muna. Kasi hindi talaga siya umaano, no? Ganun din sa France, eh, pagka nagluluto ng baboy or meat, piniprecook muna yan lahat. Para hindi, di ba? Yeah, it's very, smells good. Yan, ganyan. Panigi yan. Puti kasi. Pandayat. Oo, yung nagpupo. Tanigi, the one Ray sometimes catch in putipot. Luluto kami niya yung girl nun eh. Ano yung pangalan nun? Alam niya yun. Ha? Yeah. Yeah. You have to cook first, fry it. You have to fry it. Yeah. Family dinner namin. Lahat kami ng Sardinia Velasco na po kasi kaya medyo hectic yan. Dito rin si Cabono. Si Anne. Payam, titikman niya daw. Wala pang lasa. Wala pang lasa, Frank. Wala pang lasa. Kulit ka eh. Kilala talaga yung mga matatak. Ano? It's good already, huh? It's good already. Wala pang lasa eh. Chessboard. Wow. Magkano yan? Philippine ironwood, but the problem... Magkano bili mo? 8,000. But this one, 8,000. but the same color. So, need to color different. And did you know how to play? You can play with Frank. All ironwood to me. You know how to play? You can play with Frank. Sige, maglaro kayo. Ang ganda. Ang ganda. Ayan Eh. ang- Gusto kong regaluhan nito si Frank. Kaya lang, mahal. Yeah. But this, ang bigat, mabigat. Philippine iron Mabigat? food of the Philippines. Mabigat? Nara? Yeah.
So kaya lang, kailangan kulayan. It's very heavy. Look. Very, very heavy. Yeah, yeah. Eh, Diyos ko, hindi mo ito maladala sa France, Frank. Sobrang bigat. Wow. Dami. Mabigat. Itong tanong mo kay Billy kung kaya. Turuan mo nga. Ah. Lagyan ko ng kalamansi. Explain. Yeah, it's pancit canton. This one is papaya. Yummy kasi. Yummy. Wow. Ah ouais, parce que là, il y a comme ça, il y a moins de bruit. Hein. Okay, give me all the... I need to wash all the things that here. C'est bon ça. Hein. Hop. Tama? Yan, gawa tayo ng banana na lang po. Banana na lang nila. Paborito ni Chichi to eh. Paborito nila. Ang ganyan nila. Ganyan lang. Yung guys, ano? Sarap din yan, di ba? Sa ano? Yan. Nasaan si Labs? Uy, makatapos, after using the glass, you wash the plate. Para hindi magtatambak. Oh yeah, and that's the rules. May tao yata eh. Parang may tao. Sino ba? Sis, kailangan i-move yung car? Kailangan i-move yung car? Hindi. Ha? Namiss niya yung saba. They don't have saba there. Di ba binigyan mo ako ng Favorite plantain yung plant? banana. Nabuhay siya mga 3 years and hindi mo remember. And when I put it in at home inside the banana. Yeah. Then one time died. Yeah. Sad, huh? Sad, ah? Because we kept a long time. Did it barefoot? No. Kasi pag winter, di mamamatay na naman ulit yung ano niya. Tapos tutubo ulit siya. Tapos pag winter na naman, Hindi siya makakacycle. Hindi siya makakacycle talaga kasi wala. Kaya nga yung mga banana doon, parang ano lang eh. Ornamental. Yeah, ornamental. Yeah. Sa France. Pero may nakakasurvive ba? Nagbubunga din doon sa Chris ni Sam. Nakakasurvive yung banana nila eh. Hey. The silent film. Asawa. Isa may sakit. Sis, kinain na nila yung sushi, oh. Ito ka-partner ko sa pag-barbecue. Ito yung makulit na bata. Ikaw lang mag-asa, ha? Kay tita ng kaunting. Ano ba to? Ano, masarap naman? Kuha din ako ng banana kasi favorite. Asa na si Sis? Si Sis. You want banana, Frank? Hindi ako kayo. Ano, natikman mo yung barbecue? parang mahuhuli kang mag-aanin ah. Wow, sarap ng kanin. Ano lahat nagkakamay? Nagkakamay lahat. Yummy? Oh. Thank you for the cooker. ah. Kain po. Kain po. Kain na. Oh my God, it's Sam's favorite. Hindi masarap na. Our first time?
Kisa lagi. Oh my God, may ganun pala. Ouais, chez toi, mais je dirais, elle a fumé tout. Tiens. C'est pas un des deux qui marche. Ça va? Bah c'est un des deux, tu sais. Magbalot kami pa? Magbalot kami pa? Bakit? Patay mo lang. Yung babalutin. Kids done. Oh, nagpi-film ako. Ay. Ay, ano na, bago na naman yan? Bago? Ano mga chika dito? Maliliit lang po yan. Dapat kasi maliliit. Yung mga chunk lang. Pero pa pwede na ito. Si Frank gusto ng cake. Oh, Jose Badwords, ah. Wala nang kumanta. Ayan, sin. Nagbanding si magkapatid. Ayan. Dati kasi very close yung dalawang yan. Pabike-bike sila nung binata pa sila. Ayan. Amit mo na yun? Oh. Ay, ate! Oh, mag-thank you ka na dyan. Baka hindi na. Saan pangalan nun? Ano pangalan? Ate Cynthia. Ate Sylvia, thank you daw po. Ayan, ginagamit ng mga bata mag-marshmallow. Attends, bouge pas. Ayan si Frank. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mami, ang dami mong iniinom na champagne, ha? Joke. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Parang hindi ko siya nakita. Ano si Nene? Galing ito, baby! Pumunta rin na yan. Sisa masama pakiramdam. Ulala. Mga hyper. Puro hyper, ah. Nagkakaguluhan, nagkakagulo. Nako, maapoy na. Ayan, namapoy na. Dapat wood lang. Saya yung mga pisa. Taboul ça, non? Oh, dali na. Okay na yan. Ay, dali natin yan, sis. Ano? Ils sont bons ou pas? Yeah, dali natin yan. Yung mga hindi sasama, sorry na lang. Ah non, mais elle a dit en plus. Elle a dit, c'est bon, cette couleur, moi, j'ai. J'ai de la couleur jaune. Oui, il y a de la couleur. Mainit ah. Mainit yan, mainit.
Oh. Ay, sa'yo. Ayun na, okay na siya. Ganyan Lola, ganyan. Si Big G, ipaano nyo naman. Magtanong ka din. Si Ma, nainggit na yan. Si Lola, pag ano niya. Ang ganyan ng panahon, naka-experience man lang. Ma'am, sige, nag-try ka kahit itong panahon, wala kayong ganyan. Ganun naman dito. Malamig ngayon. Masarap yan, yung ano para kay Lola. Mataste ni Lola. Masarap yan, mahal, sarap. Nakaw, si Sam sunog. Pwede na tayo magsabi. Pwede tayo magsabi dyan. s'éclate la gueule de sa vie. Pwede tayo magsabi dyan. Avec les femmes, ça fait joli que ça. Yeah. Ang ganda ng fire, no? Si BG, Ah ouais, c'est tout noir ton machin. C'est dégueulasse, c'est quand c'est cramé comme ça. tabil-tabil tong Francis. Tabil to. Ouais, il n'y a pas de word. Oh, pardon. Ah, sorry. Oh, yeah. Ay, uy. Sorry. Sorry, Frankie, ah. Yung mga mukha, i-video mo yung mga mukha. Isa-isa. Bakit? Isa-isa. Yung mga mukha, isa-isa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Masarap. Hein? Masarap. N'importe quoi. Quoi tu vas faire? Latsa kahoy. Latsa kahoy. Ano? Walang latsa. Ça chauffe en plus. Kaya pa yan. Sige ko, video. Ayan, ito pa ni Owan, oh. Ito pa daw ni Owan. Ikaw na rin mag-ihaw, Owan. Ikaw na mag-ihaw. Ganun mo, Lola. Kapon, opening, yeah. Okay. Nice t-shirts, no? Yeah. Tapos mga, sa mga bata. Thank you. Spider box si Rowan. Ah, Tapos may, pati sina Saysay meron. C'est bien ce que m'empêche. Mga bata din, mga kapatid. sila, Sa mga boys po. Mga boy. mga boys. Ganda, no? Mainit, no? Sabi sa'yo, masarap itong gamitin, eh. Ça chauffe? Yeah. Akala ko sabi ni Jello hindi umiinit. Nga siya basketball. Yung mga bagets, oh. Si Kuya, Kuya, ano, doon ka matutulog? Walang kasama ang mga ate. Oo. Kuya, Wala may chaperone ba? oh, Sian, you lost your eyeglass, oh, Sian. Mama's hungry, oh, Sian. May sinasabi si Lola. Delikado talaga naman. No, makakirin. Parang malungkot si Ma, no? Matamlay. Ne. Pero masaya ka. Huwag nang pumunta ulit doon. Speak French. Huwag ka nang pumunta doon. Ito, I'm going to be there. Nagkakagaluan ako saan matutulog. Sila dyan na. Dun sa atin. Sila dyan na. Si Osh. Nene. Ano, dadala mo? Saksak yan? Hindi. Uwi mo? Pauwi? Marunong ka na mag-drive? No. Hmm? Mamaya na.